That's a look straight out of my playbook. This is Stop It, I'm Gonna Kill You. And I love it. It is adorable. Hello, you beautiful sinners. Welcome back to the channel. My name is Psynergic, and we are here for week 17, also known as episode 17 of Tukidzroom. This is Hyunjin and I.N. Two of my most favorite laughs in the group are together. If there is a lot of laughing, I will be doing way too much smiling and blushing and hating life. Such is the tsundere way. If you guys like this content, like button, subscribe button, blah, 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 blah. Let's go. Let's go. Let's just shut up, Shawn. Let's go. I'm excited. I love these two. I love their laugh. I love their laugh. I love their laugh. I love Lamp. I just love Lamp, guys. I love Lamp. I love Lamp. 가야지. 거기 그때 못 갔던데. 야, 너 생각보다 계획 없다. You're less planned than I thought. 맞아. Oh. 이게 주변 사람을 닮아간다. 큰일이야. 너도 이제 곧 있으면 형처럼 되던 나랑 술만 가다 줘. Yeah. 투키즈룸? Yes. I.N. 왜 그렇게 그러는 I could see that, and I don't hate that. 보자마자 킹밖에 하지 마. 형 오늘 왜 그렇게 그러는 거야? What did he say? I saw that. I don't know what he said. I was just watching him like float about there for a moment, and I loved it. I loved it. 보자마자 킹밖에. Don't make me annoyed as soon as you walk in. That is the best thing. I love him. Aww. 기다리지 않았다. 아우 기다리지 않았다. 떨어져. 망고 있니? 과일 좋아하는 거 어떻게 하고? 너 과일 Listen, I understand that. Surprisingly, I'm a hugger. I love skinship in general. I have to warm up though. Kind of. I have to warm up a little bit. If it's brand new, like first thing in the morning, don't touch me. Please, don't touch me. Till I had at least one cup of coffee, don't touch me. 좋아해? 내가 더 좋아해. 좋아하지 마. 네 거야 과일. I don't like fruit. 과일 내 거야. 그럼 난내 거야. 아, Oh! 아니 많이 놀러 다녔는데 기억이 잘 안 나냐. 그거 기억난다. 우리 더뷰 뮤비 전날에 소고기집 가가지고. 너 더뷰가 언제 했는데? Is The View a music video that I haven't seen yet? 그때가 여름 아니었냐? 여름이었거든. 그게 그 전날이었어? 맞아. 한참 근데 다이어트 중이었는데. 그냥 내가 그냥 우리 냅다 예약. 냅다 예약했지. 근데 Good. 싫진 않네 하면서 같이. 너무 맛있다. 새해 때 형집 가가지고 밥 먹었다. 와 그거 꼭. Uh-huh. 맞네. PC방 Uh-huh. 가서 맞아. 토킹 좋아하다가 What'd you play? No. More importantly, what did you play? Okay, you played FPSs. Good. I play FPSs. What was it though? What was it? I need to know. I need to know. 국 가갖고 엄마가 꽃게탕에 맞아. 와 맛있었는데. 까미가 또 나 좋아해가지고 까미 보러 가야 되는데. 까미가 안 짖는 멤버가 막 있어. 누구 있어? 다 짖어. 창빈 형 왜 그래? 고기인 줄 아나? 참. 현진이가 일방적으로 치대고 이엔이가 계속 거부하는데 둘 다 서로 좋아하겠지만 현진이가 더 매달리는 편. 와 현진 매달리네. 질척거려. 어이가 없는 거야. 넌 매달릴 생각도 안 하지. Oh, that face said it all. The face said it all. Hold on, we're going back. Watch it. Look at his face. He just looks at the camera. Look at that. He's like, he said that. He said that. 그냥 보는 거야. 너가 나에게 요청했던 생일 선물이 있잖아. 야 내가 그거 진짜 내가 시도를 안 해본 게 아니야. 내가 물감을 다 샀어. 맞아, 봤어. 종류별로 다 사서 이게 해봤는데 진짜 절대 안 나오는 거야. 내가 거기다 네 선영아 범의 귀였나? 맞아. 그거를 그리고 싶었단 말이야. 근데 너무 안 나오는 거야. 너무 색깔도 안 이쁘고. 드레스를 보는데 나는 이제 옷 같은 거 되게 많이 본단 말이야. 근데 가죽 자켓에 막 꽃을 그려놓은 거야 누가. 그게 너무 이뻐 보이는 거야 커스텀한 그 디자인이. 내 그림 실력으로는
택도 없다. 아니야, 야, 너 내 물감 가져가서 너가 하고 싶은 Oh, that's sweet. 내가 수채화를 못해. 나는 연필로 그리는 건 잘하거든. 아, 소미하는 거? 소묘 같은 거 좋아하고 그런 거 진짜 잘할 수 있어. I'm not good at either. 진짜 드럽게 That I know of. 항상 잘 그려놓고 수채화로 다 망치는 스타일이었거든. 아, 뭔 느낌인지 알 것 같아. 그래가지고 난 수채화는 도저히 자신이 없어가지고 형한테 맡겼지. 야, 나 진짜 그거 진짜 방에다가 이렇게 걸어놓고 맨날 의자 앉아갖고 진짜 그래서 무슨 그림을 그려야 될까? 근데 이제 어느 날 숙소를 딱 갔는데 그때 형이 없었는데 봤어? 그려져 있는 거 본 거야. 하고 있긴 했구나. 근데 망했어 뭐. 얘 확실히 어렵긴 하구나 해가지고 그래, 야, 그게 그때 진짜 그거 빡셌어. 보고 내가 형한테 말한 거야. 나 상관없으니까 그림도 상관없으니까 다 좋으니까 아무거나 줘도 좋다고 그래가지고 그래. 그림 받았지. 나 캔버스에 그릴 때 정말 마음이 편했어. 이 느낌이지. 근데 진짜 이쁘긴 했어. 야, 나는 진짜 누구한테 그림 선물해줄 때가 가장 It is. 부담스럽거든. Yeah. 근데 그게 탄생한 줄 몰랐다. 내 탄생한 줄. 내 이름에 그 양정인이 범인이란 말이야. 그게 거기에 관련돼 있는 것도 처음 알았고 되게 신기했어. 그래서 나한테 오히려 좋았어. 그래서 내가 딱 침대 옆에다 이렇게 딱 걸어놨어. No. 되게 특이하게 생겼더라. 맞아. 하얀색 날개가 달려있어. 약간 천사처럼. 맞아. 너도 나 생일 선물 줬잖아. 셔츠를 I want to see what he's talking about. What is this called? 뭔가 이게 Hold up. 찬이 Why am I not? Why am I outside of full screen and saxy phrase? Not a saxophone. Not a sexy phone. Saxy phrase. Oh, that is pretty. I see what they're talking about. The nice. I love flowers, actually. I'm a bit of a plant gay. I don't have enough plants, though. Yeah, I see what they're talking about. The kind of like wings that kind of come down there. That's a pretty flower. It's a pretty flower. I like it. 되게 특이하게 생겼더라. 하얀색 날개가 달려있어. 약간 천사처럼. 맞아. 너도 나 생일 선물 줬잖아. 셔츠를 또 선물해줘. 그냥 뭔가 이게 찬이 형이 준 팔찌가 고장 난 거야. 음. 잠깐 맡기러 갔다가 맞다 현진이 형 생일이었지 하면서 괜찮은 거야? 그것도 있고 그림 선물 준 거 고마워서. I'm so bad at remembering that kind of stuff. 과정도 봤잖아. 그림 그리는 보고 과정. 좀 많이 고마워서. I don't know why. Just my brain just does not. 좀 많이 고마. I'm just like my brain just does not hold that information. It was always bad like that though. Like even in school, like if you tell me to remember a date, I'm not going to remember it. And the only things that I really remember as far as phone numbers, as far as anything, are like my old home phone number because it's been the same since I was a child, and like my mom's cell phone number because that's been forever since that's been there, not forever, but since like, I don't know, mid 2000s. I don't even remember my brother's phone number because I've not had to remember it. I've never had to actually like call it. It's always just been in my phone. As far as dates, like I have to physically put them into a calendar. If you tell me something, I'm not going to remember it. But if you give me like logical steps in a sequence, I can probably remember that for you. Like if you ask me more why or what questions, I can remember those way more easier than I can like very specific numbered dates or something like that, right? And that goes for phone numbers, dates, all that kind of stuff. Just not going to remember it. 고마워서 비싼 거 준 거야. 별거 아니야. 크긴 했다, 그지? 왜냐면 우리 연습 때만 해도 나 그 건대 가면 그 이렇게 시장 아저씨가 이렇게 서서 이렇게 세 장에 5천 원. 맞아. 세 장에 5천 원 그 티 반팔 티 아직도 기억나냐? 맞아. 우리 막 와 완전 꿀인데 와, 이러고. 이러고 그 세 장에 5천 원짜리 티 입고 다녔는데. 맞아. 이현이는 워낙 좀 그냥 그 막 튕기는 스타일이고 현진이는 그거에 맞들려서 더 이현이에게 막 사랑 주고 싶고. Oh my god. 현진이가 Seungmin. 더 이현이 사랑하는 거지 않을까? 이현이가 현진이 되게 많이 챙겨줘요. 현진이가 엄청 덤벙대고. 맞아. 뭐 진짜 많이 들고 다녀. 물론 이현이가 그냥 또 저러네 이러고 이제 연락도 안 해. 그냥 다음 날 갖다 줘. 더 귀여운 걸 이현이도 그래. 땅땅땅 이런 게 있어. 맞아. 둘 다 서로가 동생이야. 얘는 황현진 보면서 왜 이렇게 바보 같냐 진짜 형. 황현진 약간 이런 느낌이고 현진이가 얘네 봤을 때 우리 얘니 얘니 그랬어 이런 느낌. 지금 못 일어나. 아니 한결 남자 사람이 마음에 들어. 아주 좋아. 야 그래 야 사람 한결
한결같다 해야 돼. 한결같다. 야 내가 갑자기 아침형 인간 되어서 8시에 뻑뻑하게 일어나고 모닝커피하고 이현아 일어났어. 야 이렇게 하면 뭔가 정없잖아 와, 사람이. 정없어. 그치? 그냥 평소처럼 늦게 일어나고 저 내려갈게요. 어떻게 될 것 같다고 형은. 그래 야 인생을 좀 팍팍하게 살면 안 돼. 좀 이렇게 느슨하게 살을 줄 알아야지. 너 너무 팍팍해 사람이. 아니 좀 계획을 세워놓고 좀 살아봐. 계획을 왜 세우냐고 내 말은. 계획을 좀 세워놓고 살아봐. 어떻게 그렇게 계획 없게 사냐 이거지 나는. 가끔 I mean, funny enough, I kind of love this pairing. I think they're both kind of right here, you know? I think that you need balance in everything, right? Like, that is my personal philosophy, is that you need balance in all aspects. Funny enough, I think that aligns with a certain philosophy of a religion that is not a Western religion, particularly why I enjoyed learning about that religion the most. Buddhism, that is. I'm not a religious person, but I do enjoy the philosophical aspects of Buddhism in particular, and Taoism. I subscribe to the idea that we all need to find balance in every aspect of our lives, and that this is just another one of those things, right? Do you need to plan? Sure, especially some things, right? But it's also nice to just go. To just say, I want to do this, get out of your own way, and just do it. I also think that you can see this in a healthy way if somebody does plan ahead but doesn't freak out whenever the plan goes awry, because it will, at least in some respect, something will go wrong. Something doesn't go according to plan. And so you have to have that flexibility in there to not completely take that mental hit. And it's very difficult. I used to plan everything when I was a kid. Everything. I remember in particular, I don't remember which birthday it was, but I planned like my mom's birthday party at one point. And I had like every detail planned, and it was so dumb. And I got so upset whenever the adults didn't want to do everything that I had planned for my mom. And I'm now, as an adult, I'm like, God, that would have been annoying. But as a kid, I was just like, I want to do this. Like, I want us all to go out and throw water balloons at each other because that's fun. And I want to make this the best birthday. Me as a child. Such a different person. I was such a different child than I am now, than I am as an adult. But I've learned a lot. You know, that's how life goes. I used to worry about everything. I used to plan so much, and I still plan. It's just I've learned that plans don't go accordingly. Oftentimes the universe has other plans, and people have their own free will and their own wants and needs, and you got to be a little bit more flexible. 철없는 형들 관리할 때, 야 얘는 그래도 이 분위기에 휩쓸리지 않고 이 나사 빠진 것들이랑 좀 다르구나. 생각하고 있어. 그럴 때 좀 어른스럽다. 우리 진짜 연습할 때 되면 다 나사가 빠져가지고. 야 휩쓸리지 않는 게 아니라 그냥 기가 빨려서 힘들어서. 아 그런 거야? 너무 힘들어 진짜로. 아, They're laughing so much together, and I love it. 힘들어 보여. 너무 시끄러워 진짜로. 지쳐 막 눈과 귀가 막. Yeah. 형을 아무것도 안 봐요. 이엔이는 너무 계획적인 타입이고 현진이는 지금 당장 5분 Doesn't even think about it. 안 하고 사는 맞아. 그냥 지금 내가 뭘 하고 싶다. He's living in the present moment. 그냥 살아요 현진이는. 이엔이 말투에 약간 현진이가 감염됐지 살짝. 그러냐? 막 Wait, I missed that. Sorry. 그냥 지금 내가 뭘 하고 싶다. 간다. I mean, like I said, there's an awesomeness to that. And quite honestly, if you have other people who will keep you on track and on schedule, it's very easy to go along with the flow then. However, for the rest of us mere mortals who have to abide by certain things, or, you know, whatever the case might be, we have to set a schedule, unfortunately. If it were up to me, everything that I do in my realm, whether it's professionally, whether it's on YouTube, whether it's here or there or whatever, I mean, I would probably be a little bit more like Hyunjin, but I don't think that I would function very well in the capitalist society that we have. So I have learned to set my schedules and set all of these things up. I have alarm after alarm after alarm on my phone for a reason. Plus ADHD doesn't help. 그냥 살아요 현진이는. 이엔이 말투에 약간 현진이가 감염됐지. 살짝. Hyunjin now talks like, oh. 막 둘이 같이 있을 때 그래. 너가 나의 정말 팬인데
나의 헤어스타일을 바꾼다면 야 내가 어제도 얘기했잖아 머리 짧은 걸 하고 싶다 짧은 거 좋아. 근데 흑발의 짧은 머리는 아직은 아닌 것 같아. 아 근데 좀 뭔가 이렇게 좀 특별한 걸 하고 싶잖아 금발에 금발에. 지금 이 머리에 짧은 머리를 해보면 어떨까? 금발 짧어 금발 짧어. 금발에 짧어. 잘생겼어. 근데 금발만큼 이길 그건 없다고 생각해. 왜 이렇게 나의 금발을 좋아하는 거야? 금발이 어울리기가 생각보다 쉽지 않아. 금발이? 내가 금발했을 때 얼마나 칙칙했는 줄 알아? 잘 어울렸지 너? 부작용 때 했거든. 그거 너무 까맣게 약간 I need to see this. 그 약간 Hold up. Hold up, I want to see this. He looks way younger in this pic. I mean, he is probably way younger, but he also just looks like a child in this. He looks like a baby, guys. He looks like a baby. If this is accurate, I mean, it's saying that it's him. I'm going to assume that it's him. He looks like a baby. And I want to pinch his cheeks, honestly. It's ridiculous. I hate it. Oh, I hate that feeling. 짙은 금발이었다 맞아. 그 애쉬에서 빠진 금발이었는데. 아 맞아 너는 그러면 쿨톤인 거야? 완전 나는 쿨톤이지. 나는 웜톤이래 형 웜톤이지. 근데 난 쿨톤이 되고 싶었거든 파란 머리 잘 어울리고 싶고 보라 머리 잘 어울리고 싶어 했는데 다들 웜톤이라고 했고 아 난 웜톤이구나 웜톤인 것 같긴 해. 나도 그렇게 생각해 나도 금발을 해보고 싶은데 선뜻 시도는 못 하겠어. 해! Do it. 안 어울릴 것 같아. 아 누가 안 어울려 Just do it. 내가 아니 Here's the- 무조건 잘 just do 어울리지 it. 이해나 이렇게 말하니까 또 하고 싶잖아. 나 팔랑기란 말이야. 나도 나 진짜 너랑 나랑 우리 진짜 팔랑 남들이 막 야너 이거 진짜 잘 어울려 그러면 그래? 이렇게 된다고. 쿨톤이라 해가지고 흑발만 이렇게 계속 하고 있는 거야 지금. 아니야 야 그런 거 하면 안돼 쿨톤은 쿨톤일 뿐이야 너 자신을 쿨톤에 사로잡혔 You're young. You got the head of hair. Do it. 너 안에 그냥 일부분이야 쿨톤은 가끔 웜톤으로 와도 돼 일단 둘의 공통점은 1도 없어요. 근데 오히려 그런 게 있어요. 공통점이 없는 사람들끼리 조금 더 뭔가 잘 맞거나 그런 느낌이 있는. They can. Anybody can. 그냥 두 눈썹이 그냥 아주 아니야, 웃기 전까지 See, that's what I'm saying. 뭔지 알지? 근데 우리 멤버 다 그래. 아니야 나 되게 순수하게 생겼지 아니야. 딱 다가가기 너무 쉬울 것 같아 아니야. 승민이나 찬이 형이 그게 그나마 없지. 그치 Yeah, I agree with that. 둘 다 눈웃음 치니까. 옛날에는 약간 너는 약간 겨울 발라드가 잘 어울린다 생각을 했었거든 좀 약간 짙고 무겁고 약간 그런 Not only do they both smile with their eyes, which they absolutely do. I've said this from the very beginning, especially about I.N. It's just like he and Hyunjin, they both just like uninhibited laughter. You can see it, you can hear it, you can kind of feel it even from across thousands of miles away. And I love that. I love an uninhibited laugh, and they both present that. Now, they have very different laughs. I would say that I.N's laugh is kind of a little bit more dorky, and Hyunjin's a little bit sounds like an elven laugh, kind of. It just reminds me of that. And I love both of them. There's a reason why I.N's laugh is my favorite. Second to Hyunjin. Why is Hyunjin always second on my book? I'm sorry, Hyunjin. Listen, to be fair though, Hyunjin is only, like, I put Seungmin at number 1. Hyunjin is like 1.2, okay? Like, it's not even, he's not second place. He's like 1.2 place. 생각했는데 요즘은 또 보니까 목소리가 되게 트렌디해져가는 느낌이 들어. I don't know what that means. 그런 말 처음 들어. 되게 좋은데? 그러니까 리듬 타면서 하는 곡도 되게 잘 어울릴 것 같은 목소리가 된 것 같아. 되게 의외다. 그래서 뭔가 좀 힙한 거를 한번 해보면 좋지 않을까. 힙한 거. 약간 R&B. R&B. 한번 연구를 한번 해봐야겠다. 왜? 그래서 내가 너한테 살랑살랑? 그래 그거. 그 노래 나 근데 그거 다시 하면은 그때보다 훨씬 잘할 수 있어. 그래? 자신 있어. 한번 녹음 한번 해? 한번 하자. Do it. 스클랩 한번 내? 한번 하자. 그래 좋아. 예전에 저희가 데뷔했을 무렵에 그때 당시에 You can't just start off a cut with Seungmin's face up like just like that. You're gonna give me a heart attack, editor. Good job. 저의 나이는 19살이었기 때문에 이분과는 다르게 이제 학교에 Let me go back. 스클랩 한번 내? I was too distracted by his face. 예전에 저희가 데뷔했을 무렵에 그때 당시에
저의 나이는 19살이었기 때문에 이분과는 다르게 이제 학교에 다니고 난 학교도 다녔었어. 제가 안 되는데요. 아이가 이제 고등학교에 다닐 나이 19살이면 나 고등학교 3학년 청담 고 선배. 힘드네. 그러니까 맨날 등교를 하고 학교도 같이 하고 이러다 보니까 Yeah. 그 사이에 좀 티격태격하면서 좀 많이 친해진 걸로 알고 있는데 근데 이엔이가 한번 그 얘기를 하더라고. 나랑 둘이 단둘이 밥 먹는데 뭐야 너 학교 다닐 때 확실히 현진이랑 같이 다녀서 좋았겠다. 그랬더니 아 맨날 싸웠어요. 왜? 이엔이는 버스 타고 싶고 걔는 지하철 타고 싶다 그랬어? 아니 그런 느낌이 아니라 다녀가지고 막 엄청 네. 싸웠대. 그때는 뭐 데뷔한 지 초반이고 안 맞는 부분도 몇 개 있었고 그랬을 거야 아마. 또 어렸으니까 그때. 맨날 붙어 있으면 싸울 수밖에 없어. 연습생 때 우리가 막 그렇게 막 미친 듯이 막 너 없으면 죽겠다 막 이 정도까지는 안 친했잖아. 맞아. 근데 내가 봤을 땐 학교를 다니고 맞아. 너가 다 깨우고 맞아. 가다가 맨날 싸우고 우리 오빠 해장국 사주시고 맞아. 맥도날드 가서 맥도날드 가고 와 추억이야. 맨날 반 앞에 와서 같이 가고 다시 가서 연습하고 가끔 컵밥 먹고. 학교 컵밥. 학교 그 삼겹살 컵밥 맞아. 그래서 너 내 졸업식까지 딱 와가지고 너는 그냥 딱 그 친동생 그게 이제 완전 자리를 잡았지. 내가 너를 뭐 유독 더 챙긴다기보다 그냥 자연스레 그렇지. 그리고 이렇게 된 거 챙기게 되는 거지. 나는 너랑 승민이랑 이렇게 셋이서 있으면 이게 사람이 되게 밝아져. 그게 딱 느껴지긴 해. 형이 되게 편해하는 게 되게 느껴져서. 너네랑 밥 먹으면 주밥 먹는 느낌이야. 그렇지? 맞아. 뭔가 그냥 딱 되게 그 편해. 느낌이야. 그러면은 뭔가 형제들 모여서 밥 먹는 느낌. 진짜 친형제들 모여서 밥 먹는 느낌이야. 그게 되게 나랑 신기한 느낌이야. 나는 김승민이랑 투닥거리고 너는 그거 쳐다보고 있고. 허허허. 나는 너랑 승민이랑 이렇게 있으면 이게 사람이 이렇게 긍정 에너지가 올라간단 말이야. 왜냐면 난 너희랑 있을 때 딥한 이야기도 안 하고 맞아. 오히려 요즘에는 더 가벼운 이야기들 자주 하게 되니까 이게 사람이 밝아져. 둘이 Yeah, I mean, it makes sense. I think, especially when you're in high school, like, well, at least I'm speaking from my own biases, of course, right? I know that I say it a lot, but there are always new people coming in, and I try to say it as much as possible, right? And this is a perfect stop. Thank you, Seung-min. Stop it. Whenever you're in high school, whenever you're a teenager, at a certain age, you're just trying to find your own way independently. And, you know, if there's somebody always there, it might feel a little repressive unless it's ultimately by your choice, which I'm sure that they were friendly and it sounds like they were friendly, but it was probably at least somewhat forced, right? They're in the same group. They're both trainees. They're, you know, friends. They're around each other all the time. Apparently they go to the same school. Like it probably felt more like a forced thing than anything else. And when you're forcing, especially teenagers to do something, it's not going to be natural and it's not going to feel natural. They're not going to want to do this. To be fair, when I was in high school, I was also very angsty because, you know, I had this, I was gay. I didn't necessarily want to be gay. I didn't know about anything. Like I was afraid everybody would find out. I was depressed about that. I hated myself because this was the reality. I know back then, if I were forced to be around somebody, I was a pretty pleasant person, but I was not the most pleasant. Especially, I know back then, like my brother and I were at the perfect age where I was a senior in high school. He was a freshman in high school. And we actually had to get a picture because that was a thing in my school. He was at the age where he kind of wanted to be closer to me, it felt like. And I was at that age where I was just trying to push everything out and trying to find me. So I can understand where maybe this kind of came up, especially if Hyunjin was the older brother, etc. I get it. 갈비집에 있는데 이제 저한테 전화가 왔었어요. 지금 왔는데 녹음 방금 끝났으면 와서 같이 저녁 먹자 이래가지고 저도 택시 타고 쫄래쫄래 가가지고 같이 먹었어요. 잘했다. That's a look straight out of my playbook. I love that. This is stop it, I'm gonna kill you. And I love it. It is adorable. You guys are learning way too much about me in this episode. Damn. Look at that look. 이런 자리가 또 흔하지 않잖아. 이럴 때일수록 야 너가 형이랑 단둘이 있을 때
뭐 이렇게 고맙다는 말이나 이런 걸 하겠냐고. 카메라 있으니까 할 수 있는 것들을 주저없이 하라고. 형한테 고마웠던 것들을 생각해봐. 고마운 게 뭐가 있냐? 그건 맞아. 야 솔직히 이제 우리 사이에서 고맙다고 봐. 뭐 미안하고 그런 게 뭐가 있냐? Wrong. I mean, they're joking, clearly, but that's not true. I think sometimes we get into trouble because we stop saying thank you, especially if you're in a relationship. 그냥 같이 있으면 좋은 거지. 그러니까 그냥 지금처럼 그냥 계획 없이 밥 먹으러 가고 Even if you don't do it in the moment, take a time, take a moment, and just say 같이 thanks. 놀아가면 돼. 그게 맞긴 해. Make them feel appreciated. 감성적이고 맞아. 이엔이는 되게 Wait, hold up. 하면 돼. 그게 맞긴 해. 은근히 현진이가 감성적이고 맞아. 이엔이는 되게 이성적이야? 감성적이지 않아 되게. 아니 이해는 감성적이지 않아. 우리 애들은 다 감성적으로 생긴 애들이 이성적이고 이성적이게 생긴 애들이 감성적이냐? 아니야, 넌 되게 감성적이지 않아. 그래? 이게 너의 감성은 투박하다고 봐. 나 되게 감성적인 사람이거든 사실은. 근데 내가 입 밖으로 표현하는 걸 되게 아 그래서 그렇구나. 어떤 사람이냐면은 혼자 그냥 막 음악 들으면서 강 보면서 아 좋다 이런 사람이야 진짜로. 진짜 모르겠지만 너가? 원래 나 혼자서 막 산책하고 그런 거 진짜 좋아해. 혼자 어. 막 생각할 시간 가지고. 나 되게 감성적인 사람이야 생각보다. 그래. 너 은근 감성적이구나. 나 혼자 근데 대신 혼자 있는 걸 좋아하는 거지. Yep. 나 혼자 있는 거 좋아하지. 나 혼자 있는 거 좋아하는데 또 싫어. 모르겠거든. 혼자 있는 시간은 무조건 필요해. 근데 진짜 혼자 있기 싫어. 뭔 느낌인지 모르겠어. 그 뭔 기분인지 알아. 아주 가끔 나도 그러거든. 진짜 눈물이. I'm gonna release a video where I actually talk about personality and the MBTI, where I'll actually take it just to help satisfy people. But if we're thinking about on that spectrum, sounds like they would both fall a little bit more into maybe the Hyunjin, maybe more ambivert, introvert, whereas I.N would probably be a bit more of an introvert. I don't know their MBTIs. I didn't watch that episode or whatever they did because you know. 좀 많아. 이현이가? 눈물이. Really? 울잖아. 걔 잘 울어? 그래도 잘 우는 편이야 형. 걔 울어? 울잖아. 그래? 근데 이해는 꽤내 옆에서 많이 울어. 너가 뭐라 한 거 아니야? I don't think I'd be able to handle that. 아 근데 나는 둘 다 이렇게 따로 있던 적이 많아서 둘 다 얘기 많이 하는데 둘 다 성향이 약간 비슷해. 얘기하는 단 둘이 있을 때만 얘기하는 그런 거 성향을 보면은 너가 상처받는 모습을 별로 보고 싶지 않아. 왜냐면 넌 약간 나랑 비슷한 거 같아. 약간 그 상처받는 포인트가 비슷한 거 같아. 너도 팔랑귀고 나도 팔랑귀잖아. 맞아. 그게 팔랑귀가 사실은 되게 안 좋은 거 같아. 줏대 없잖아. 진짜 없어도 거기 안에서 분명히 좋은 점이 있을 거야. 팔랑귀에서 너는 상처를 받아도 티를 안 내잖아. 그런가? 너 혼자 다 처리하려고 그러고 그냥 혼자 묵혀두고 하니까 그런 It's 거에 not good. 보이지 않단 말이야. 나는 너는 안 보인다고 생각하겠지만 나는 그게 다 보였단 말이지. 그럴 때마다 내가 먼저 다가가지 못했어. 왜냐면 그런 게 더 불편할 수도 있거든. 그래서 안 다가갔는데 난 이제 그런 것들 보면서 진짜 상처받지 않았으면 좋겠다. Well, and honestly, I think with what we just learned, what I just learned about I.N, I think that I.N, like me actually, because I can see a lot of that within myself. Whenever I'm hurt, I tend to withdraw as well, and that sounds very similar to I.N. And what I would suspect he would appreciate is maybe that time alone to reflect on what's going on, because that's what I like. If he likes to think on his own and take walks on his own and do these things on his own, he probably needs that to fully understand what's kind of going on in here, just like I do, before he can even accurately portray that to somebody, which is very similar to me, honestly. 어디 가서 혼자 울지 않았으면 좋겠다. 왜냐면 나도 힘든 거 있으면 누구한테 의지하는 성격이 아니잖아. 맞아. 근데 너도 이럴 걸 아니까. 맞아. 나도 그래서 형한테 먼저 안 다가갔어. 그렇지. 뭔가 뭔가 그런 거 아니까. 오히려 부담스러워하는 걸 아니까 그냥 이제 가만히 힘들어하지 마라. 이해나. 똑같은 마음인 거지 뭐. 상처받지 마. What I find interesting about these two, and I don't know how many of you maybe noticed this, whenever they're talking about these a little bit more sentimental things that they observe within each other, they're not looking at each other, which is really interesting and very different from some of the other things that we've seen, right? Like we go back to Han and Lee No, like they'll talk about sentimental things and they'll have eye contact because I don't know, that's their relationship. These two
are not looking at each other at all whenever they're talking about about this in particular, about getting hurt, being upset. Like, they're not looking at each other. They're looking off in the distance. This is interesting. Like, their relationship is very understanding, and I like that. But there's a clear difference in how they're communicating, but it works. It works for them. 이 험난한 세상 속에서 상처받으면 이 험난한 세상 속에서 우리는 밝은 빛을 쫓아가보자. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. I think, now thinking about it a little bit more, I mean, in these 2 seconds, I think that that's just very I.N, right? Like, it sounds a little bit more introverted. It sounds like whenever he's upset, he gets hurt. He doesn't like the skinship. He doesn't like that close proximity. So I think eye contact in that situation would probably make him feel uncomfortable. And Hyunjin, being used to that kind of stuff, isn't as touchy as he was, isn't looking straight into him anymore, isn't even looking at him for most of that. It's not like it's a delicate situation or anything. They're just talking about, when you get upset, this is how it's very logical, very straightforward conversation, but it is potentially emotionally charged and uncomfortable. So to make it less uncomfortable, Hyunjin already knows, I'm not gonna touch him. I'm not gonna look straight. I'm not gonna look at him like I have been. I'm gonna look forward just like he's doing and make him a little bit more comfortable in this conversation. I like it. It shows an understanding of how I.N reacts to these things, interacts with individuals. It shows a level of understanding from Hyunjin, honestly. It's still different from whenever I saw I.N and Felix together though, right? Because I.N just could not keep his eyes off. But we just look at this body language alone. Well, I guess I should turn it on, huh? We just look at this body language alone. Like, he's not sitting, cross-legged, pointing towards the individual. He's straight out, legs straight down. Very what I'm used to seeing as I.N. That whole Felix episode though was completely different than what I expected. Completely different than seeing him interact with anybody else. And this is a perfect example of that. What was that, like 2 episodes ago or something like that? I don't even remember at this point. We've done 17 thus far. This is nice. I liked it. Thank you guys for being here. Do take care. Be safe out there. Wash your hands. I'll see you guys next week for episode 18. Bye.